మరి ఇప్పుడు థియేటర్లో మొత్తం తంగలని ఒకటే పేరు అంటూ ఉంటారన్నమాట. ఆయన కళ్ళు మూసుకున్నా, కలలో వచ్చినా, ఎదురుగా వచ్చినా తను కనిపిస్తూనే ఉంటుంది. తనే ఆరతి. సో మరి ఆ పాత్రలో అద్భుతంగా నటించి మన ముందుకు వస్తున్న మాళవిక మోహన్ అన్న రిక్వెస్ట్ ఆన్ టు స్టేజ్ ప్లీజ్. సో వారిని వేదిక మీద రాస్తుందిగా స్వాగతం పలుకుతున్నాము. సో గోల్డ్ని కాపాడే లేడీ, అఫ్కోర్స్ ఎంతో బంగారం లాంటి పర్ఫార్మెన్స్తో మనందరినీ అద్భుతంగా షైన్ అయ్యి మన ముందుకు వచ్చిన లేడీ, ఆ పాత్రకి ఒక మెరుపు తీసుకొచ్చారు అని చెప్పాలి. సో ఫస్ట్లీ కంగ్రాచులేషన్స్ మాళవిక. యా, అందరికీ నమస్కారం. ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నారా? హాయ్, హ్యాపీ టు సీ సో మెనీ గర్ల్స్ ఆల్సో. లేట్గా వచ్చినందుకు అందరికీ సారీ. నేను రాజా సాబ్ షూటింగ్ నుండి వస్తున్నాను. The shooting just got over at 5:45, so I quickly changed and ran to meet you guys here. I am so happy that Telugu audience is liking Tangalan, loving Tangalan, I should say, so much. I have a lot of Telugu friends and so many of them have reached out to me saying amazing things about the film, and that makes me so happy. I hope all of you watch it, even the ones who haven't watched it as yet. I'll keep my speech short. I just want to say a big thank you to my amazing team. Ranjit sir, thank you. Thank you for Arati. Vikram sir. At this point, we have all said so much that you know how I feel, so I don't need to say much. Thank you. GV, fantastic score. I saw your work for the first time. Everybody else I saw on set, so I saw what they were doing, but your work I experienced in the theater yesterday for the first time, and our characters wouldn't have registered the same way without your music elevations. So thank you to you and your team. Nanavel sir, thank you for everything. Studio Green has been amazing. Big thank you to my team, my hair makeup, for the crazy Arati get-up. They had to do 4-5 hours of work every morning to make me look like that. We would wake up at 3 a.m., start hair, makeup, costume at 4. It would take so many hours, so many touch-ups. They would be dehydrated and, you know, in the sun the whole day. So thank you to Sharing, to my entire tattoo team, my Anita Akka for the amazing costumes for Arati. And I just want to say that this is my third theatrical release in Tamil. My first was Peta with Rajnikant sir, and that was a blockbuster. My second theatrical was Master, and that was a blockbuster. So when Tangalan was coming out, I was waiting with bated breath, okay? I was like, fingers crossed. Third time lucky and I'll get a hat trick. So I'm so happy. Ranjit sir, thank you for giving me a hat trick. And I hope my lucky streak continues in Tamil and of course now in Telugu, starting with Raja Saab. So, I mean, in Raja Saab, I have luck and also Prabhas sir on my side, so I feel safe with that one too. But see you in the cinemas again soon, and thank you. I love you all. Thank you. Thank you. Finally, Malvika, one word about Vikram sir. What do you say? One word. One word. Huh. One of you. That's the hardest. You tell me 100 words, it's easy. One word is very hard. Just pick one. That 100th word. So it's easy for us. Like, of course, it's fantastic, amazing, versatile. What not? For me, that one word will always be Tangalan. He's a Tangalan and a leader. Of course, he's a leader. And if I can say, make it 2 words, I'll say my Tangalan. Okay, my Tangalan too, I feel. So everybody, అందరూ అమ్మాయిలు ఇక్కడ అలానే ఫీల్ అవుతున్నారు. And one word about Prabhas, because you just ఇప్పుడే ఆ షూట్ నుంచి వచ్చారు. ఒక మాట మనం ప్రభాస్ గారి గురించి కూడా అడుగుదామని.
Darling. డార్లింగ్. ఓకే, Everyone's darling. థ్యాంక్ యూ. Thank you. మాల్విక, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ అఫ్ కోర్స్ ఆ సక్సెస్ కొనసాగుతూనే ఉంటుంది. హ్యాట్రిక్ అందుకున్నందుకు కంగ్రాట్స్.